Yeah. So just to recap set what happened yesterday. So we were discussing about the very fundamental concepts in DevOps and AWS cloud. So and like we did some like we looked at some of the case studies. So why we wanted to learn DevOps and AWS cloud apart from the other technologies that are currently in the market, like artificial intelligence or generative AI or blockchain or distributed systems. So that sort of differentiation we had yesterday, and then we tried to understand something about the roles and responsibilities of a DevOps engineer. So generally, like what's the role of a DevOps engineer does, and like what is he responsible for. So that sort of a discussion we had it yesterday. But going more like going ahead, we'll be having a detailed discussion about each of his responsibility and what is he accountable for. సో లైక్ జనరల్గా మనం నేను స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి సో ఈ ఫస్ట్ వీక్ అంతా కూడా సో ఒక డెవలప్స్ మైండ్ సెట్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే దానికంటూ ముందు వీ నీడ్ టు బిల్డ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్స్. సో ఒక డెవలప్స్ ఇంజనీర్ అంటే సో జనరల్గా మార్కెట్లో ఎవరికైతే ఒక 2 years లేదా 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో సో జనరల్గా వాళ్ళు రోల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం, లేదంటే రోల్ స్విచ్చింగ్ కోసం, లేదంటే కంపెనీ స్విచ్చింగ్ కోసం అని చెప్పి ఒక టెక్నాలజీ నుంచి ఇంకో టెక్నాలజీకి షిఫ్ట్ అవుతారనమాట. సో బట్ మనం ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి సో మనం డైరెక్ట్‌గా డెవాప్స్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యేకంటే ముందు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్‌స్టాండ్ సమ్ ఆఫ్ ది వెరీ ఫండమెంటల్స్. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ది వెరీ బేసిక్ లెవెల్. సో దీంట్లో మనం ఫండమెంటల్స్‌ని తెలుసుకునే ప్రాసెస్‌లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో అవేంటి అంటే జనరల్‌గా ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు. సో లెట్స్ సే ఒక కంపెనీ ఉంది అనుకుందాం. సో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. లేదంటే వాళ్ళు ఒక క్లయింట్‌తో పార్ట్నర్‌షిప్ అయ్యారు. లేదంటే కొలాబరేట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్‌ని ఎలా తీసుకెళ్తారు? ఆ తర్వాత వాటిని ఎలా బిల్డ్ చేశారు? బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఎలా డిప్లాయ్ చేశారు అని చెప్పి మనకి కొంచెం లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సో ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ ఏమవుతదంటే సో ఇలా బిల్డ్ చేసారు అప్లికేషన్ మనం ఇలా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనకు క్లారిటీ వస్తదనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వన్ థింగ్ వీ షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ ద వెరీ ఫండమెంటల్స్. సో దానికోసం లెట్స్ ట్రై టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెషన్. సో జనరల్‌గా సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు? సో సాఫ్ట్‌వేర్‌ని బిల్డ్ చేయడం కోసం ఏమైనా టూల్స్ యూజ్ చేస్తారా? లేదంటే ఏదైనా మెథడాలజీని యూజ్ చేస్తారా? సో అది చూద్దాం. చూసిన తర్వాత దెన్ విల్ ట్రై టు జంప్ ఆన్ టు అండర్‌స్టాండింగ్ లైక్ బేసిక్‌గా మనం ఒక డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అంటే వీ షుడ్ హావ్ ఎ మైండ్ సెట్. సో దేన్నైనా మనం ఏది చేయగలము అండ్ ఎలా చేస్తే బాగుంటదని చెప్పి వి ఆర్ ద వన్ హూ నీడ్స్ టు డిసైడ్ థాట్. సో అలా చేయాలంటే వీ నీడ్ టు హావ్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఫర్ థాట్. సో అలాంటి మైండ్ సెట్ రావాలంటే బేసిక్‌గా మనకి ఆహ్, సాఫ్ట్‌వేర్‌ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫంక్షనల్‌గా తీసుకురావాలంటే ఎలా ఉంటది? ఏంటి? అని చెప్పి ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఉంటదనమాట. సో అది ఎలా ఉంటదో ఈ సెషన్‌లో చూద్దాం. సో లైక్ జనరల్‌గా నేనేం చేస్తానంటే ఆహ్, జ లైక్ ఎప్పుడైనా గాని ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ సంథింగ్ థియరిటికల్, సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ ఆన్ ఎ పేపర్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ కెన్ షో ఇట్ విజువల్లీ టు యూ, అది ఇంకొంచెం ఎక్కువ మెమరీలో ఉంటదని లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రెడ్ ఇట్ సమ్‌వేర్. సో దానికోసం నేనేం చేస్తానంటే ఐ జనరల్లీ ఫాలో ఏ వైట్ బోర్డ్ కాల్డ్ యాస్ ఎక్స్‌కాలిడ్రా. సో like whatever the training batches I have given till date. So this is the whiteboard which I use, and so it's very plain, and I prefer to use this board much often. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఐ కెన్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ విజువలైజ్డ్ ఫార్మాట్. సో దట్ ఒకవేళ మీకు నేను చెప్పేది అర్థం కాకపోయినా, లేదంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ కన్‌ఫ్యూజన్, సో ఆ టైంలో మీరు జస్ట్ ఈ విజువల్ డయాగ్రామ్‌ని చూస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో లైక్ కమింగ్ టు టుడేస్ పర్టిక్యులర్ అజెండా. సో ఇవాళ ఏం చేద్దామంటే సో జనరల్‌గా హౌ సాఫ్ట్‌వేర్ ఈస్ బిల్డ్ ఆర్ డెవలప్డ్ దీని గురించి చూద్దాం. అండ్ ఆ తర్వాత డెవాప్స్ గురించి విల్ ట్రై టు సీ ఇట్. సో హౌ డెవాప్స్ ఇంజినీర్స్ వర్క్ కొలాబరేటివ్‌లీ ఆర్ హౌ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ వర్క్ అని చెప్పి దీని గురించి చూద్దాం. చూసిన తర్వాత లైక్ మనకి ఇంకా డెవాప్స్‌లో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో లెట్స్ సే మనకి బయట కామన్‌గా ఉండే సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఏమున్నాయి? జీమెయిల్ ఉంది, అలానే యూట్యూబ్ ఉంది. అలానే మనం సాఫ్ట్‌వేర్స్‌ని హోస్ట్ చేసుకోవడానికి లేదంటే డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అలానే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి ఎందుకుంది అండ్ అలాంటివన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో టు గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ టుడేస్ సెషన్. సో జనరల్‌గా ఆహ్, లెట్స్ సే ఒక కంపెనీ ఉందని అనుకుందాం. సో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్‌ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. లెట్స్ సే దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఔట్ టు బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్. అండ్ ఆ అప్లికేషన్ ఎలాంటిదంటే లెట్స్ సే ఏ కైండ్ ఆఫ్ పేమెంట్ అప్లికేషన్. సో జనరల్‌గా మనకి ఈకామర్స్ అప్లికేషన్ గానీ, పేమెంట్స్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటది. సో ఎందుకు అనంటే లైక్
వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ ఆర్ ట్వైస్ ఇన్ ఎ మంత్ మనం జనరల్‌గా షాపింగ్ చేస్తా ఉంటాం ఆన్‌లైన్‌లో. అలానే మనకి ఎవ్రీడే యూసేజ్‌లో పేమెంట్ చేస్తా ఉంటాం కాబట్టి, సో, యూజ్ కేసెస్‌ని అర్థం చేసుకోవడానికి అలానే వాటి పైన ఇంకెక్కువ థింక్ చేసి ఒక అనాలిసిస్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతది కాబట్టి, సో, ఐ ప్రిఫర్ టు టేక్ ది పేమెంట్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ది ఈ-కామర్స్ సిస్టమ్స్ వెన్ డిస్కసింగ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సో, మనం ఈ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్‌లో ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ పేమెంట్ అప్లికేషన్. సో, లెట్స్ సే ఒక కంపెనీ ఉందనుకుందాం. అండ్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే, సో, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో పార్ట్నర్‌షిప్ అయ్యి ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో, లెట్స్ సే నేను ఉన్నాను. నేనెళ్లి ఒక కంపెనీతో పార్ట్నర్‌షిప్ అయ్యాను. పార్ట్నర్‌షిప్ అయిన తర్వాత ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో, ఈ ప్రాసెస్‌ని ఆహ్, ఒక ప్రాసెస్ ఉంటది. లైక్ లెట్స్ సే మనం ఎప్పుడైనా గాని ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీకెళ్తే లేదంటే ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారనంటే, సో, జనరల్‌గా వాళ్ళు తీసుకునే క్రైటీరియాస్ ఏంటి అనంటే, సో, ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ వుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ ద రిసోర్సెస్. సో, రిసోర్స్ అంటే డెవలపర్స్ ఎంతమంది కావాలి ఏంటి అని చెప్పి దాని గురించి ఆలోచిస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ రిసోర్సెస్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే టైమ్. సో, టైమ్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్‌కి కమిట్ అయితే, సో, ఈ ప్రాజెక్ట్‌ని ఎన్ని మంత్స్‌లో డెలివరీ చేయాలి అని ఒక టైమ్ ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటామనమాట. సో, వి కాల్ ఇట్ యాస్ టైమ్‌లైన్ ఆర్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్. అండ్ అలానే ఇంకొకటేంటి అంటే కాస్ట్. సో, మనం ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే, సో, ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతదనమాట. సో, దీన్ని వాళ్ళు ఎఫిషియెంట్‌గా తీసుకెళ్ళాలి, బిల్డ్ చేయాలనంటే, సో, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో, జనరల్‌గా వీటన్నిటిని ఆహ్, ఆహ్, మైండ్‌లో పెట్టుకొని ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ని బిల్డ్ చేశారనమాట. ఆర్ ఒక లైఫ్ సైకిల్‌ని బిల్డ్ చేశారనమాట. సో, వి కాల్ దట్ యాస్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో, దీన్నే మనం బేసిక్‌గా ఎస్‌డీఎల్‌సీ అని అంటాం. సో, దిస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో, లైక్ లెట్స్ సే మీరేదైనా స్టార్టప్‌లో వర్క్ చేసినా గాని, లేదంటే ఏదైనా ఎంఎన్‌సీలో వర్క్ చేసినా ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ వర్క్ ఫర్ గూగుల్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్. సో, ఎనీవేర్ యూ గో దే ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ కాల్డ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ది సాఫ్ట్‌వేర్. సో, మీరెక్కడికెళ్ళినా గాని యూ విల్ సీ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్‌ని ఫాలో అవుతారనమాట. సో, బేసిక్‌గా ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్‌లో ఏం చేశారనంటే, సో, బేసిక్‌గా కొన్ని కొన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో, కొన్ని స్టేజెస్ ఏంటి అనంటే, సో, ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లైక్ లెట్స్ సే మీరొక ఈ-కామర్స్ సిస్టమ్‌ని గాని, ఒక పేమెంట్ అప్లికేషన్ గాని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో, బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇనిషియల్‌గా మీరేం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఒక ప్లానింగ్ లాంటిది చేస్తారనమాట. సో, లెట్స్ సే ఆహ్, అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి? దాంట్లో ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉండాలి? అండ్ దానికి ఎంత ఎఫర్ట్ కావాలి? మనం ఏ టైమ్‌లో రిలీజ్ చేయాలి సాఫ్ట్‌వేర్‌ని? లేదంటే ఎలా మార్కెటింగ్ చేయాలి అని చెప్పి అన్నీ ప్లాన్ చేసుకుంటామనమాట. సో, లెట్స్ సే ఇక్కడ ప్లానింగ్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే, హౌ టు ఆహ్, బిల్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఆర్ హౌ టు డెవలప్ సాఫ్ట్‌వేర్ అండ్ తర్వాత హౌ టు పబ్లిసైజ్. సో, ఎలా పబ్లిసిటీ ఇయ్యాలి? అండ్ అలానే హౌ టు గెట్ రెవెన్యూ. సో, ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని బిల్డ్ చేస్తున్నారంటే దాని నుంచి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత రెవెన్యూ రావాలని చూస్తారు. ఐదర్ రెవెన్యూ అంటే సో, యాడ్స్ ప్లే చేయడం వలన, లేదంటే ఆహ్, ఏదన్నా లెట్స్ సే అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్ డిస్‌ప్లే చేయడము, లేదంటే ప్లే చేయడము అలాంటివన్నీ గూడా చేయడం వల్ల అలాంటివి అన్నీ గూడా ప్లాన్ చేసుకుంటారనమాట. సో, ఒకసారి ప్లానింగ్ ఫేజ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళేం చేస్తారనంటే జనరల్‌గా వాళ్ళేం చేస్తారంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా గ్యాదర్ చేసుకుంటారనమాట. లెట్స్ సే ఫస్ట్ స్టేజ్‌లో దిస్ ఈజ్ స్టేజ్ 1. సో, ఈ స్టేజ్ 1 ఏంటి అనంటే ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ ద ప్లానింగ్. సో, ఈ ప్లానింగ్ స్టేజ్‌లో మన అప్లికేషన్‌లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఏముండాలి? అండ్ ఆ ఫీచర్స్ మనం ఎలా పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలి? అండ్ అందరికి తెలిసేలాగా ఏం చేయాలని చెప్పి అన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటారనమాట. ఒకసారి ప్లానింగ్ అంతా పర్ఫెక్ట్‌గా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు దే మూవ్ ఆన్ టు ది సెకండ్ స్టేజ్. సో, ఈ సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే బేసిక్‌గా వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు అన్ని క్లారిటీ ఉంటాయి. సో, లెట్స్ సే నేను ఒక పేటీఎం లాంటి ఒక అప్లికేషన్‌ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో, పేటీఎం లాంటి అప్లికేషన్ నేను బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటే, సో, ఆ పేటీఎం లాంటి అప్లికేషన్‌లో మనకి కామన్‌గా ఉండే ఫీచర్స్ ఏంటి? సో, నా దగ్గర నుంచి నేను ఇంకొకరికి మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలి. అండ్ అలానే వేరే వాళ్ళు కూడా నాకు మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసేలాగా ఉండాలి. సో, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఏ పీర్ టు పీర్ మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్. సో, ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ పర్సన్ టు పర్సన్ మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ లాగనమాట. అండ్ అలానే ఇలా ఇండియాలో ఉన్న పర్సన్స్‌తో కాకుండా లెట్స్ సే మై ఫ్రెండ్ ఈస్ ఇన్ సమ్‌వేర్ ఇన్ యూఎస్ఏ ఆర్ కెనడా. సో, ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ట్రాన్సాక్ట్ విత్ హిమ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ. సో, నా ఫ్రెండ్ ఒకడు యూఎస్‌లో ఉన్నా గాని, సో, నేను ఇక్కడ నుంచి సెండ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ హాస్ టు బి క్రియేటెడ్ ఇంటూ హిస్ అకౌంట్. సో, అలాంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయన్నమాట జనరల్‌గా మనకి. రైట్? సో, అవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఇనిషియల్‌గా ప్లానింగ్ ఫేజ్‌లో. సో, ఒకసారి అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి సెకండ్ స్టేజ్ ఉంటది. సో, సెకండ్ స్టేజ్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ చేసుకుంటాం. రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అండ్ అనాలిసిస్.
సో మనకి ఇప్పుడు లెట్సే మనకి ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ ఉంది. సో మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి మనకు క్లారిటీ ఉంది. ఉన్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే నేను ఇప్పుడు నాకు పేటీఎం లాంటి అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే సో నాకంటూ కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ గానీ, వేరే సిస్టమ్స్ గానీ సో నేను కొన్ని పర్చేస్ చేసుకోవాలి, కొన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో దాన్ని చేసుకోవాలంటే కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్‌ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సో లెట్స్ సే ఆహ్, ఇప్పుడు నేను నార్మల్‌గా ఇండియాలో ఉన్న నేను యూఎస్‌లో ఉన్న ఫ్రెండ్‌కి మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, సో లెట్స్ సే మధ్యలో మనకి కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయన్నమాట. వాళ్ళేం చేస్తారంటే నేను ఇండియన్ కరెన్సీలో పంపిస్తే, ఆ ఇండియన్ కరెన్సీని వాళ్ళు డాలర్స్‌లోగా మార్చి యూఎస్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి క్రెడిట్ చేస్తారన్నమాట. సో ఇలాంటి వాళ్ళు మధ్యలో ఉంటారన్నమాట. లెట్స్ సే లైక్ కరెంట్లీ ఐ యామ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ లెట్స్ సే ఐ యామ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ లెట్స్ సే హియర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈస్ ఇన్ యూఎస్ఏ. సో ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తే, సో మనీ విల్ నాట్ బి క్రెడిటెడ్ డైరెక్ట్‌లీ ఇంటూ హిస్ అకౌంట్. సో మధ్యలో మనకి కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. అవేంటి అనంటే సో జనరల్‌గా ఇవన్నీ గూడా కన్వర్షన్ సిస్టమ్స్. సో బేసిక్‌గా మనకి స్విఫ్ట్ నెట్వర్క్ అని ఉంటదన్నమాట జనరల్‌గా. సో వి హావ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ స్విఫ్ట్ నెట్వర్క్. సో ఈ స్విఫ్ట్ నెట్వర్క్ ఏం చేస్తారంటే, సో యూఎస్ఏ నుంచి ఇండియాకి ఎవరైనా డబ్బులు పంపించినా గాని, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే యూఎస్‌లో డాలర్ కరెన్సీని ఇండియాలో ఉన్న ఐఎన్ఆర్‌కి కన్వర్ట్ చేస్తారు. అండ్ అలానే ఎవరైనా ఇండియా నుంచి యూఎస్‌కి మనీ సెండ్ చేసినా గాని, సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐఎన్ఆర్‌ని డాలర్స్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తారనమాట. సో దే డూ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో ఉండే కరెన్సీ ఏంటి అంటే ఐఎన్ఆర్. అండ్ ఇలానే యూఎస్‌లో ఉండేది ఏంటి అనంటే డాలర్స్, యూఎస్‌డి సంథింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ ఇలా మనకి కన్వర్షన్ చేయడం కోసం అని చెప్పి స్విఫ్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటది. సో ఇలాంటిదని మనం పర్చేజ్ చేసుకోవాలనమాట. సో దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ వి హావ్. 2 లాక్స్ లాస్. సో ఇలా ఉంటదనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ మనం దీనికి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలా? లేదంటే దీన్ని పర్చేజ్ చేయాలా? అని చెప్పి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. సో ఒకసారి మనకి ఇదంతా క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఎలా చేయాలి? ఏంటి? అని చెప్పి అంత క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు ది అదర్ స్టేజ్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ది స్టేజ్ 3. సో ఈ స్టేజ్ 3లో మనం ఏం చేస్తామంటే బేసిక్‌గా మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ డిజైన్ చేస్తాం అనమాట. సో లెట్స్ సే బ్లూ ప్రింట్ ఇన్ ద సెన్స్ వి డిజైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో మనకి యూఐ ఎలా ఉండాలి? లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ గో టు యూట్యూబ్, సో ఇక్కడ మనకి ఇలా యూట్యూబ్.comలోకి వెళ్ళంగానే యూ కుడ్ సీ సమ్ బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్ఫేస్. సో లెఫ్ట్ సైడ్‌లో మనకి ప్యానెల్ ఉంది. అండ్ రైట్ సైడ్‌లో మెయిన్ ఏరియాలో మొత్తం అంతా కూడా మనకి వీడియోస్ ఉన్నాయి. అండ్ అలానే టాప్‌లో మనకి ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. అలానే సెర్చ్ బార్ ఉంది. సో ఇలా మనకు ఒక యూఐ ఉందన్నమాట. అలానే బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో గూడా మనకి బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఏముంటాయంటే బేసిక్‌గా డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. సో ఆ డేటాబేసెస్ మనం ఎలా డిజైన్ చేయాలి? ఆ తర్వాత మనం డేటాని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి? ఎలాంటి డేటాను స్టోర్ చేసుకోవాలి? అండ్ ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలని చెప్పి అవన్నీ కూడా మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ లెట్స్ సే వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బిల్డ్ ఎ హౌస్. సో హౌస్ బిల్డ్ చేసే కంటే ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే వి డు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కాలిక్యులేషన్స్. లెట్స్ సే లైక్ బ్రిక్స్‌కి ఎంత కాస్ట్ అవుతది? ఐరన్‌కి ఎంత కాస్ట్ అవుతది? సాండ్‌కి ఎంత కాస్ట్ అవుతది? అని చెప్పి వి డు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆహ్, ప్లానింగ్ ఇన్ ది ఇనిషియల్ స్టేజెస్. అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంటి లోపల ఇంటీరియర్ ఎలా ఉండాలి? ఆ తర్వాత ఇంటీరియర్స్‌కి కలర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏమి ఉండాలి? లైటింగ్ సెటప్ ఎలా ఉండాలి? అని చెప్పి వి డు సార్ట్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అనమాట. సో వన్స్ ద డిజైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ డన్, సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ది స్టేజెస్ ఆర్ డన్, దెన్ వి స్టార్ట్ విత్ ది నెక్స్ట్ స్టేజ్. ఆహ్, సో వి స్టార్ట్ విత్ ది అదర్ స్టేజ్ విచ్ ఈస్ ది డెవలప్‌మెంట్ స్టేజ్. సో దిస్ ఈస్ బేసికల్లీ ది ఫోర్త్ స్టేజ్. సో ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో డెవలప్‌మెంట్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ది బేసికల్లీ ది ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎస్‌డిఎల్‌సి. సో ఈ ఫోర్త్ స్టేజ్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే వి రైట్ ది కోడ్. సో బేసిక్‌గా ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ రన్ అవ్వాలి అంటే వి నీడ్ టు రైట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కోడ్ ఫర్ థాట్. సో కోడింగ్ అంటే బేసిక్‌గా ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకొని, ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌లో మనం కోడ్ రాసి, ఫీచర్స్‌ని బిల్డ్ చేసి, ఆ ఫీచర్స్ అనేటివి కూడా ఫంక్షనల్ అయ్యేలాగా చేస్తామన్నమాట. సో ఇట్స్ లైక్ డెవలప్‌మెంట్ అంటే మనం కోడ్ రాస్తాము. సో వి రైట్ సమ్ కోడ్ అండ్ వి బిల్డ్ సమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ లెట్స్ సే లైక్ వి డెవలప్ సమ్ ఫీచర్స్. అండ్ ఒకసారి ఈ ఫీచర్స్ అనేవి డెవలప్ అయిన తర్వాత దే షుడ్ వర్క్ యాస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్. దే షుడ్ వర్క్ యాస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్. చెప్పండి. సో దే షుడ్ వర్క్ యాస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అన్నమాట. యాహ్! సారీ గైస్. సో దే షుడ్ బి యాస్ ఫంక్షనల్. సో ఇదన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వి డూ ఇన్ ది డెవలప్‌మెంట్ ఫేజ్. సో జనరల్‌గా డెవలప్‌మెంట్ ఫేజ్‌లో కోడ్‌ని రాసి
కొన్ని ఫీచర్స్ ని డెవలప్ చేసి అవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ గా ఉండేలాగా చూసుకుంటాం అనమాట. అండ్ ఒకసారి మనం జనరల్ గా డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా చేస్తారు. సో జనరల్లీ దిస్ ఇస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ది డెవలపర్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకి డిజైనింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో జనరల్ గా దీన్ని ఎవరు చేస్తారంటే, సో దిస్ ఇస్ డన్ బై సమ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అంటాం. సో వి జనరల్లీ కాల్ దెమ్ యాస్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్స్. సో సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అంటే లైక్ దే ఆర్ ది ఎక్స్పర్ట్స్. సో దే విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ సమ్ 10 to 15 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. సో వాళ్ళకి దే ఆర్ ద వన్ హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ డిజైనింగ్ పార్ట్. అండ్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా డెవలపర్ చేస్తారు అనమాట. సో విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్. సో దే విల్ బి డూయింగ్ ఆల్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఒకసారి మనం డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అన్ని యూస్ కేసెస్ లో వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి we do some sort of testing. సో ఆ టెస్టింగ్ మనం ఎక్కడ ఉంటదంటే, సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ది 5th స్టేజ్. సో జనరల్ గా ఒకసారి డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే వి డూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. సో దిస్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ as స్టేజ్ 5 సారీ. సో ఈ స్టేజ్ 5 లో మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట. సో టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారనంటే, సో సమ్ కంపెనీస్ కాల్ ఇట్ as QA అండ్ సమ్ పీపుల్ కాల్ ఇట్ as టెస్టర్స్. సో బేసిక్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే, సో లెట్స్ సే మీరు ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఉందనుకుందాం. సో ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ లో మనం ఏం చేస్తాం, బేసిక్ గా ఫస్ట్ మనం మనకి పోగానే సో బేసిక్ గా ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని కార్ట్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ మనం కార్ట్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనం పర్చేస్ చేస్తాం. పర్చేస్ చేసిన తర్వాత వీ డూ ద పేమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫ్లో, రైట్? సో ఈ ఫ్లో అంతా కూడా ఇలా పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి ఈ టెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే విల్ టెస్ట్ దాట్. సో అలా కాకుండా ఎందుకు ఎందుకు టెస్టింగ్ చేయాలంటే, లెట్స్ సే మీరు ఒక ఆర్డర్ ని ప్లేస్ చేశారు. ప్లేస్ చేసిన తర్వాత కొన్ని సార్లు లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా బగ్ ఉండడం వల్లనో లేదంటే ఇష్యూ ఉండడం వల్లనో, సో మీరు పేమెంట్ చేయకుండా ఆర్డర్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ప్లేస్ చేస్తున్నారని అంటే, సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ గ్లిచ్ దేర్. సో అలాంటి గ్లిచెస్ అన్ని కూడా అవాయిడ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి వీ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ టెస్టర్స్. సో డెవలపర్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా కోడ్ రాసినప్పటికీ కూడా దే విల్ బి సమ్ ఇష్యూస్ ఆర్ బగ్స్ ఆర్ గ్లిచెస్. సో అలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి ఫిగర్ అవుట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఫిగర్స్ అవుట్ గ్లిచెస్ ఆర్ బగ్స్ ఆర్ ఇష్యూస్, ఇలా అనమాట. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి అప్లికేషన్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి అప్లికేషన్ లో లైక్ ఎవ్రీ డే దే విల్ బి డూయింగ్ సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో లైక్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇలాంటి బగ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ కి చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి గ్లిచెస్ అవన్నీ కూడా ఉండకుండా అవాయిడ్ చేయాలని అంటే, సో దే హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ రోల్స్ కాల్డ్ as టెస్టర్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. అది QA స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు కంప్లీట్ టెస్టింగ్ చేస్తారనమాట. సో ఒకసారి డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఈ అప్లికేషన్ ని మనం బయట వాళ్ళకి యాక్సెస్ కోసం ఇస్తే దే విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ అని చెప్పి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఒకసారి టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు ది అదర్ స్టేజ్ ఆర్ వి అడ్వాన్స్ ఆన్ టు ది అదర్ స్టేజ్ విచ్ ఈస్ బేసికలీ ది డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ ది డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్. వి కాల్ ఇట్ as ది స్టేజ్ 6. సో ఇది డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్ అనమాట. సో డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే, బేసిక్ గా AWS క్లౌడ్ ఏదైనా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ లో కానీ క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో కానీ ఆర్ వి అప్లోడెడ్ దెమ్ ఆన్ టు సమ్ హోస్టింజర్ లాంటివి ఆర్ హెరోకు, ఇలాంటి కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి. సో విల్ బి డిప్లాయింగ్ ది ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ఆన్ టు దిస్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో మనం ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఎవరైతే ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ ఉన్నారో, సో ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ లెట్స్ సే బయట వాళ్ళు, సో మనం ఒక పేమెంట్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా. సో మనం బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ ని బయట వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో లెట్స్ సే పేటిఎం వాళ్ళే బిల్డ్ చేస్తారు అనుకుందాం అప్లికేషన్ ని. సో వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ ఒక దగ్గర డిప్లాయ్ చేస్తారు. డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో ది కామన్ మ్యాన్ ఆర్ ది కామన్ జనరల్ యూజర్స్ లైక్ యూ అండ్ మీ, దే విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ అండ్ డూ దేర్ జాబ్ యాజ్ వాట్ దే నీడ్. సో జనరల్ గా యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో దే విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్. అండ్ ఒకసారి డిప్లాయ్మెంట్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా, సో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ అదర్ స్టేజ్ విచ్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్. సో జనరల్ గా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే, సో దిస్ ఈస్ ది స్టేజ్ 7. సో విచ్ ఈస్ మానిటరింగ్ అండ్ ఆపరేషన్స్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది స్టేజ్ 6. సో ఇదన్నమాట. సో జనరల్ గా స్టేజ్ 6 లో ఏం చేస్తారనంటే, లెట్స్ సే మన సాఫ్ట్వేర్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేర్ విల్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్లిచెస్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ కొందరు యూజర్స్ కూడా చాలా ఇష్యూస్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో అలాంటి ఇష్యూస్ ని ఫేస్ చేయకుండా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ స్మూత్ గా ఉండాలంటే,
సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. సో దే విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో యూజర్స్కి ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా స్మూత్ గా వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా సాఫ్ట్వేర్ యాక్సెస్ చేసి వాళ్ళ యూజ్ కేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకునేలాగా ఉంటదనమాట. అండ్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని సార్లు ఏమవుతదంటే లెట్స్ సే ఆహ్, సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కొన్ని అప్‌గ్రేడేషన్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే మనం ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని రన్ చేస్తున్నాం. మనం ఒక పేమెంట్ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాము. సో, దాంట్లో మనకి కొన్ని లైబ్రరీస్‌ని యూజ్ చేస్తాం ఇంటర్నల్‌గా. లైబ్రరీస్‌ని గాని, డిపెండెన్సీస్‌ని గాని యూజ్ చేస్తా ఉంటాము. సో, ఏమవుతదంటే కొన్ని సార్లు మన సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఎలాంటి బగ్స్, గ్లిచెస్, ఇష్యూస్ లేకున్నా గాని, మనం ఏవైతే ఎక్స్‌టర్నల్ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేస్తా ఉంటామో, సో, వాటిలో ఉండొచ్చు. సో, అలాంటి టైంలో మనకు తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, వి జనరల్లీ డూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్యాచింగ్. సో, ఆ ప్యాచింగ్ అంతా కూడా ఆపరేషన్స్ యాక్టివిటీలోకి వస్తదనమాట. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ ది జనరల్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఈస్. అండ్ దీని తర్వాత మనకి కామన్‌గా సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్‌లో వినిపించే టర్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వన్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈస్ ది ఎజైల్. సో జనరల్‌గా మనకి కామన్‌గా వినిపించే టర్మ్స్ ఏవి అంటే, సో వన్ ఈస్ ఎజైల్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్. సో బేసిక్‌గా మీరేది తీసుకున్నా గాని, ఎజైల్‌లో అండ్ వాటర్ ఫాల్‌లో తీసుకున్నా గాని, సో వాళ్ళేం చేస్తారంటే దే ఫాలో ది 7 డిఫరెంట్ స్టెప్స్. సో స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వీటన్నిటి కూడా చాలా సీక్వెన్షియల్‌గా ఒకదాని వెనకాల ఒకటి ఫాలో అవ్వకుంటూ వెళ్తా ఉంటారనమాట. సో జనరల్‌గా వాటర్ ఫాల్ మోడల్‌లో వాళ్ళేం చేస్తారని బేసిక్‌గానంటే, సో కంప్లీట్‌గా లెట్స్ సే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ మోడల్స్. సో లైక్ ప్రీవియస్‌గా లైక్ దిస్ వాస్ ఫాలోడ్ అరౌండ్ 2000 టిల్ 2010s. సో 2010 దాకా దీన్ని ఫాలో అవుతూ వచ్చారనమాట. సో దీంట్లో చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అందుకోసం అని చెప్పి జనరల్లీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది అజైల్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఆర్ ది అజైల్ వేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్. సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్‌లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి బేసిక్‌గానంటే, సో ఆహ్ లైక్ వాటర్ ఫాల్ అంటే వి ఆల్రెడీ నో రైట్. సో జనరల్‌గా వాటర్ ఫాల్ అనేది ఒక హైయెస్ట్ పీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతది. ఒక హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతది. అండ్ అది కిందకొచ్చేంత వరకు కూడా మధ్యలో ఎక్కడ ఆగదు. సో లెట్స్ సే ఆహ్, లెట్ మీ షో దిస్ ఇఫ్ ఐ కెన్. సో లెట్స్ సే మనకిక్కడ ఒక హిల్ ఉందనుకుందాం. లెట్స్ సే వి హావ్ ఎ హిల్ సమ్‌వేర్ హియర్. సో మనకిక్కడ ల్యాండ్ ఉందనుకుందాం. సో వి హావ్ ల్యాండ్ సమ్‌వేర్ హియర్. సో మనకిక్కడ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయంటే, సో ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయిందంటే దే డోంట్ స్టాప్ ఎనీవేర్. దే కీప్స్ ఆన్ ఫ్లోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ థిస్. సో సేమ్ దీనిలాగానే సో, మన దగ్గర 7 స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, ఈ వాటర్ అన్ని గూడా ఇదే డైరెక్షన్‌లో మూవ్ అవుతా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఎవ్రీథింగ్ మూవ్స్ ఇన్ ది డౌన్‌వర్డ్ డైరెక్షన్. సో, ఇలా మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. సో, ఒక హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి వాటర్ అన్ని గూడా ల్యాండ్ మీదకి మూవ్ అవుతా ఉంటాయన్నమాట. సో, ద సేమ్ వే వాటర్ ఫాల్ మోడల్‌లో ఏంటి అనంటే, ఈ 7 డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, ఒకసారి స్టేజ్ 1 స్టార్ట్ చేశారనంటే, దే విల్ స్టాప్ ఎట్ స్టేజ్ 7. సో, మధ్యలో ఎలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినా, లేదంటే కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినా, దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. సో, వాళ్ళు స్టేజ్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేసి, స్టేజ్ 7 దగ్గర సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఎండ్ చేశారనమాట. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ మోర్ సిమిలర్ టు ది వాటర్ ఫాల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ది రియల్ లైఫ్. సో, దీన్ని మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని అంటాం. అండ్ ఎజైల్‌లోకొచ్చేసరికి సో, ఎందుకు దీన్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేశారనంటే, లెట్స్ సే మనం స్టేజ్ 1లో ఉన్నాము. ఆహ్, ఎజైల్‌లో ఎలా అంటే, సో, ప్రతి దగ్గర కూడా ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉంటదనమాట. సో, ఎజైల్‌లో మెయిన్ ఇంటరాక్టివిటీ ఆర్ మెయిన్ యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే ఫీడ్‌బ్యాక్ సిస్టమ్. సో, ఫీడ్‌బ్యాక్ సిస్టమ్ అంటే, సో, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ థిస్. సో, ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రొడక్ట్‌ని బిల్డ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. సో, ఆ టైంలో మనం ప్లానింగ్ అంతా చేసుకుంటాం గదా! సో, చేసుకునే టైంలో మనం స్టేజ్ 1 ఫినిష్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకుంటాం. సో, లెట్స్ సే మన దగ్గర ఈ ఐడియా ఉంది. ఇది వర్క్ అవుతదా లేదా అని చెప్పి మనం ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకుంటాం. సో, దీంట్లో బెటర్‌గా ఏం చేయొచ్చు? ఏది యాడ్ చేస్తే మన ప్రొడక్ట్ హిట్ అవుతది. లేదంటే మన సాఫ్ట్‌వేర్ బాగా యూజ్ చేస్తారని చెప్పి ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకుంటాం. సో, ఒకసారి ప్లానింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఫీడ్‌బ్యాక్‌ని బట్టి ప్లానింగ్‌ని ఇంకొంచెం బెటర్‌గా మోడిఫై చేస్తాం మళ్ళీ. ఆ తర్వాత ఒకసారి ఈ స్టేజ్ 1 అంతా గూడా అయిపోయిన తర్వాత, మనం ఏం చేస్తామంటే బేసిక్‌గా విల్ బి మూవింగ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ 2. సో, స్టేజ్ 2లో మనం ఏం చేస్తాం బేసిక్‌గానంటే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్, అనాలిసిస్ అంతా తీసుకుంటాము. తీసుకున్న తర్వాత వి అగైన్ టేక్ ది ఫీడ్‌బ్యాక్. సో, మళ్ళీ ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకుంటాము. ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత ఫీడ్‌బ్యాక్‌లో మనకేమన్నా ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్ ఉంటే అవన్నీ గూడా మళ్ళీ సెట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు ది అదర్ స్టేజ్. సో, ఇలా ప్రతి స్టేజ్‌లో గూడా వి టేక్ ది ఆహ్, ఫ్రీక్వెంట్ ఫీడ్‌బ్యాక్ జస్ట్ టు హావ్ ఎ కంటిన్యూయస్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్. సో, దీనివల్ల ఫీడ్‌బ్యాక్ సిస్టమ్ వల్ల మనకి ఉండే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనంటే, సో, కంటిన్యూయస్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్. సో, ఇలా అన్నమాట. సో, దీనివల్ల ఏంటి అనంటే కొన్ని సార్లు మనకు తెలవని ఇష్యూస్ గాని, లేదంటే మనకు తెలవని ప్రాబ్లమ్స్ గాని వేరే వాళ్ళకి తెలిసుంటాయి. సో, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఇన్‌పుట్స్ తీసుకుంటాం. సో, ఇన్‌పుట్స్ అనేవి జనరల్‌గా ఎండ్ యూజర్ దగ్గర నుంచైనా తీసుకుంటారు. లేదంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్‌పర్ట్స్ దగ్గర నుంచైనా, లేదంటే వేరే టీమ్ వాళ్ళ దగ్గరైనా గాని తీసుకుంటా ఉంటారనమాట. సో, దట్ ఈస్ హౌ దే ఎన్‌ష్యూర్ ది కంటిన్యూయస్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఇన్ అజైల్. సో, దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ వై ఆల్ ది కంపెనీస్ స్టార్టెడ్ ప్రిఫరింగ్
ది ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఆర్ ది అజైల్ మోడల్. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే మనం డిజైనింగ్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్టి ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటాం. అండ్ అలానే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్ అనిపించిన తర్వాత దెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు ది అదర్ స్టేజ్. సో డిజైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ కి. సో ఇలా ప్రతి స్టేజ్ కూడా మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటా ఉంటాం. అండ్ లాస్ట్ కి మనం అంతా డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మానిటరింగ్ అంతా జరుగుతున్నప్పుడు సో మళ్ళీ మనకి ఇంకా బెటర్ గా చేయొచ్చు అని అనిపించినప్పుడు సో అగైన్ వి టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ వి కీప్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దాట్ సో till we get some success. So that is how the agile system works when compared to the waterfall model. So that is why more people prefer to go with agile rather than the waterfall. అండ్ మనకి ఏజెల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెరమనీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం ప్లానింగ్ కి దాన్ని జనరల్ గా ఎజైల్లో ప్లానింగ్ అనే సెరమనీ ఏదైతే ఉందో సో ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా మనకి సెరమనీస్ ఉంటాయి. సో ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కిక్ ఆఫ్ అని అంటాం. అండ్ తర్వాత డిజైనింగ్ పార్ట్ ని ఒక సెరమనీ లాగా, డెవలప్మెంట్ ని ఒక పార్ట్ లాగా, ఒక సెరమనీ లాగా. సో దే ఎంజాయ్ ది హోల్ ప్రాసెస్ బై హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెరమనీస్ అనమాట. సో జనరల్ గా లెట్స్ సే ఒక బేబీ ఉందనంటే బేబీకి 21st డేకి ఒక సెరమనీ ఉంటుంది. అలానే ఒక 6 months కి ఒక సెరమనీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ కి దే విల్ బి హ్యావింగ్ ద వెరీ ఫస్ట్ బర్త్డే. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెరమనీస్ ఉన్నట్టు సో వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ని బిల్డ్ చేసే టైంలో వాళ్ళు ఏం చేశారనంటే సో దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెరమనీస్ బేసింగ్ ఆన్ ద టైమ్ లైన్స్. సో దట్ ప్రాసెస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీంలో ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎంకరేజింగ్ గా, మోటివేటింగ్ గా, అలానే విజిబుల్ గా ఉండేలాగా దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ దిస్ మోడల్ ఈస్ ద మోర్ ప్రిఫర్డ్ వన్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ మెనీ రీజన్స్. సో అదన్నమాట. అండ్ యా, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ద ఎస్డిఎల్సి అండ్ ది agile and the waterfall models. సో జనరల్ గా లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ సో దిస్ ఈస్ ఓకే. లైక్ ఈ టర్మ్స్ కొత్తగా అనిపించవచ్చు బట్ మనకి ఇంకా ముందు ముందు ట్రైనింగ్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెషన్స్ లో కూడా ఇలాంటి టర్మ్స్ అని కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో విల్ బి మోర్ ఆఫ్ ఎన్ రివైజింగ్ దీస్ కీవర్డ్స్ ఆర్ ది కీ టర్మ్స్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ సో మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉంటే సో లైక్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యాజ్ వెల్ సో ఇట్స్ ఓకే. సో విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. లైక్ ఒకటే సెషన్ లో నేను అంతా కవర్ చేయాలంటే కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ హైలీ పాసిబుల్. సో దట్ ఈస్ వై ఐ ప్రిఫర్ టు break down everything into chunks and I try to cover all the chunks at different use cases. Yeah, so this is all about the software development life cycle and the agile. So if you see this one, so generally manaki three different components ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. So one is timelines or the time frames and the other one is resource and cost. So ఈ agile మోడల్ అవుతుందో సో దీన్ని ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ అప్రోచ్ సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మనం మన రిసోర్సెస్ ని చాలా ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే మనకి టైమ్ లైన్స్ అని కూడా మనకి ఐడియా ఉంటుంది అనమాట. సో లెట్స్ సే నేను ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేద్దామని అనుకుంటే సో అప్లికేషన్ నేను ఒక 2 years తర్వాత డెలివరీ చేయొచ్చు. ఆ 2 years లోపల నేను ఫస్ట్ 3 months కి ఒక ఫీచర్, 3 months కి ఒక ఫీచర్ అలా బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డెవలపర్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ అలానే నేను ఫిక్స్డ్ టైమ్ లైన్స్ లో స్లోగా ఎలాంటి బర్డెన్స్ లేకుండా లేదంటే రష్ లేకుండా ఫీచర్స్ ని ఫుల్ గా బిల్డ్ చేసి రిలీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ అలానే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సో నేను ప్రతి స్టేజ్ తర్వాత కూడా ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటా ఉన్నా కాబట్టి సో ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ సో ఎలాంటి రిస్క్ కానీ లేదంటే వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఏం కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది రియల్ రీజన్ ఆర్ ది రియల్ idea behind using the agile system or the agile model or the agile ways of working. So this is what is this about. అండ్ మనకి జనరల్ గా మనకి ఇదంతా కూడా డెవలప్మెంట్ కోసం అనమాట. అండ్ అలానే మనం లైక్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ది డెవాప్స్. సో జనరల్ గా డెవాప్స్ వాళ్ళకి కూడా ఒక సార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం బేసిక్ గా అంటే సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది డెవలప్మెంట్ DevOps life cycle అని అంటాం. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్ సో జనరల్ గా మన DevOps లైఫ్ సైకిల్ ఏదైతుందో సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ infinity symbol. So if you see this one, this is more of like an infinity symbol. So if you see here మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసినంత కూడా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనమాట. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేసే వాళ్ళకి ఎలా అయితే ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉందో సో సేమ్ అలానే డెవాప్స్ వాళ్ళకి కూడా ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉందన్నమాట. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వీ కాల్ దిస్ యాజ్ డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్. సో దీన్ని మనం వి జనరల్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది DevOps life cycle.
సో ఈ డెవలప్ లైఫ్ సైకిల్‌లో మనకి సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్‌లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఎలా అయితున్నాయో, సో జనరల్‌గా దీంట్లో కూడా మనకి అలానే స్టేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి ఫస్ట్ ఉన్న స్టేజ్ ఏంటి అంటే ప్లాన్. సో జనరల్‌గా మనం చూసిందే ఇందాక ప్లాన్. తర్వాత కోడ్ అంటే దిస్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఏ డెవలప్‌మెంట్ స్టేజ్. అండ్ డెవలప్‌మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను అనుకున్నాం కదా! సో దే విల్ ప్యాకేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ఏ కలెక్టివ్ థింగ్. సో దే ప్యాకేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ ఎంటిటీ. సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ యూ గోయింగ్ ఆన్ టు ఏ ట్రిప్ అండ్ యూ ప్యాకేజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ఏ బ్యాగ్ అండ్ యూ టేకింగ్ ఇట్. సో అలా అన్నమాట. సో మీరు ట్రిప్‌కెళ్ళేప్పుడు ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఒక్కొక్క ఐటెమ్ యూ జస్ట్ ప్యాకేజ్ ఇంటూ ది వన్ లగేజ్ బాక్స్ ఆర్ ది వన్ బ్యాగ్ అండ్ దెన్ యూ క్యారీ ఇట్. సో అదనమాట. సో దిస్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ది సో వాటెవర్ యూ సీ దిస్ పార్ట్ సో దిస్ ఈస్ మోర్ ఆఫెన్ కన్సర్న్డ్ విత్ ది డెవలప్‌మెంట్ యాక్టివిటీ. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బేసిక్‌గా డెవలప్‌మెంట్ యాక్టివిటీ అని అంటాం. సో, సో కోడింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డెవలప్‌మెంట్. సో ప్లానింగ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో వి విల్ బి థింకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ ప్రొడక్ట్‌ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి? తర్వాత దీన్ని ఎలా మార్కెటింగ్ చేయాలి? తర్వాత దీని నుంచి రెవెన్యూ ఎలా జనరేట్ చేయాలి? అండ్ మనకి స్టేక్ హోల్డర్స్ లేదంటే ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరున్నారని చెప్పి అనలైజ్ చేయడము. సో అలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. అండ్ బిల్డింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ప్యాకేజింగ్. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్యాకేజింగ్ అని అంటాం. సో దీంట్లో మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అనమాట. సో డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్‌లో ప్లానింగ్ ఈజ్ వన్ ఫేజ్ అండ్ కోడింగ్ ఈజ్ వన్ స్టేజ్. ఫేజ్ ఆర్ స్టేజ్ వి కాల్ ఇట్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్. అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఈజ్ ది అదర్ స్టేజ్. అండ్ రిలీజ్ ఈజ్ ది అదర్ స్టేజ్. అండ్ డిప్లాయ్‌మెంట్, ఆపరేషన్, మానిటర్, టెస్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉండే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ ఇట్ సో జనరల్‌గా మనకి డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో, సో దీంట్లో మనం ఒక్కొక్క స్టేజ్‌లో కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తామనమాట. సో ఆ టూల్స్ ఏంటి అని చెప్పి అవన్నీ కూడా చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఆహ్, మనం ఈ స్టేజ్‌లో ఉన్న ఫస్ట్ ప్లానింగ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. సో ప్లానింగ్ ఎవరు చేస్తారనంటే సో జనరల్‌గా ఇది బిజినెస్ వాళ్ళు చేస్తారు. సో బిజినెస్ వాళ్ళు ఇన్ ద సెన్స్ మన టీమ్‌లో ఉండే బిజినెస్ అనలిస్ట్ లైక్ ఎవ్రి టీమ్‌లో కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, బిజినెస్ అనలిస్ట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, ప్రొడక్ట్ ఓనర్. సో వీళ్ళెవరైతే ఉన్నారో బిజినెస్ వాళ్ళంతా కూడా బేసిక్‌గా ఈ ప్రొడక్ట్ గురించి థింక్ చేసి దీన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తే బాగుంటదని చెప్పి వాళ్ళకంతా కూడా ఐడియా ఉంటదనమాట. సో వాళ్ళు ఈ ప్లానింగ్ గురించి అంతా మొత్తం చూసుకుంటారనమాట. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ది డెవలప్‌మెంట్ సో జనరల్‌గా డెవలప్‌మెంట్‌ని ఎవరు చూసుకుంటారంటే సో విల్ బి హావింగ్ డెవలపర్స్ హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆహ్, ది డెవలప్‌మెంట్ యాక్టివిటీ. సో జనరల్‌గా మనకి బిజినెస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్ళు ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు యూజ్ చేసే టూల్స్ కామన్‌గా ఏంటి అనంటే సో వన్ ఈస్ జీరా. సో వాళ్ళు యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అనంటే, సో జీరా అనే టూల్‌ని వాళ్ళు చాలా ప్రిఫరబుల్‌గా యూజ్ చేస్తారనమాట. సో జీరా అంటే బేసిక్‌గా ఇదొక టికెటింగ్ సిస్టమ్. సో వీళ్ళు యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏంటి అంటే, సో ఈ జీరా అనేది ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఏ టికెటింగ్ సిస్టమ్. సో టికెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్నీ గూడా వి క్యాప్చర్ దెమ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏ టికెట్స్. సో దీన్నేమంటామంటే టికెటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. సో వాళ్ళెలా మేనేజ్ చేస్తారు అన్ని వీటిననంటే, సో దే యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సాఫ్ట్‌వేర్ విచ్ ఈస్ జీరా. అండ్ తర్వాత ఆహ్, వాళ్ళు సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రాసెస్‌లో అన్ని పెట్టడం డీటెయిల్‌గా రాసుకోవడం కోసం అని చెప్పి దే డోంట్ యూజ్ ఎనీ గూగుల్ డాక్స్ ఆర్ దే డోంట్ యూజ్ ది ఏ4 షీట్స్ టు రైట్ సంథింగ్. సో ఇన్‌స్టెడ్ దే యూజ్ కన్‌ఫ్లూయెన్స్. సో కన్‌ఫ్లూయెన్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఆహ్, టూల్ టు రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. టూల్ టు రికార్డ్ నోట్స్. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు దీంట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటారనమాట. సో దే రైట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కన్‌ఫ్లూయెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ పాపులర్ టూల్స్ used by the business people in the software development industry. And when coming to the coding part or the coding phase, so the first one is the planning phase. So where this is done by the business analyst or the project manager and the product owner. And when coming to the development, so this is done by the developers basically. So developers వాళ్ళు యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏంటి అని అంటే బేసిక్‌గా సో లైక్ సమ్ పీపుల్ యూజ్ కోడ్ ఎడిటర్స్. సో లైక్ కోడ్ రాయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ఎ కోడ్ ఎడిటర్. సో ఆ కోడ్ ఎడిటర్ ఏంటి అంటే సో సమ్‌టైమ్స్ పీపుల్ ప్రిఫర్ టు యూజ్ వీఎస్ కోడ్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ టు యూజ్ ఇంటెలిజే లైక్ మీ. అండ్ ఇంకొంతమంది ఏం ప్రిఫర్ చేస్తారంటే దే గో విత్ సమ్ అదర్ టూల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ లైక్ సబ్లైమ్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ టు గో విత్ పైచార్మ్. సో లైక్ దేర్ ఆర్ 100 నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో డెవలపర్స్ వాళ్ళకి ఏది కన్వీనియంట్‌గా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తారనమాట.
సో దే విల్ డూ మెజారిటీ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టూల్స్. సో దాని తర్వాత వాళ్ళు ఒకసారి ఈ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో వన్స్ దే డన్ బిల్డింగ్ ద ఫీచర్స్, సో వీళ్ళు టూల్స్ ని ఈ కోడ్ ఎడిటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే రైట్ సమ్ కోడ్, రైట్స్ కోడ్ అండ్ డెవలప్స్ ఫీచర్స్. సో ఇలా కోడ్ రాసి ఫీచర్స్ అనేవి కూడా బిల్డ్ చేస్తారనమాట. సో బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ప్యాకేజింగ్ చేయాలి, లేదంటే బిల్డ్ చేయాలనంటే, సో బిల్డింగ్ వి ఆల్రెడీ నో ఇట్, రైట్? సో జనరల్ గా అన్ని కూడా ఒక దగ్గర ప్యాక్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ బిల్డింగ్. అండ్ జనరల్ గా బిల్డింగ్ కోసం అని చెప్పి యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనంటే, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ మ్యావెన్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ గ్రేడిల్. సో మ్యావెన్ అండ్ గ్రేడిల్ అనే టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టూల్స్ ని బేస్ చేసుకొని, లైక్ ఆ టూల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని, సో మన దగ్గర లెట్స్ సే జావా అప్లికేషన్స్ ఉంటే, జావా కానీ కోట్ల అప్లికేషన్స్ కానీ ఉంటే, సో పీపుల్ ప్రిఫర్ టు యూజ్ మావెన్ ఆర్ గ్రేడిల్. అండ్ if you are using any JS frameworks, so there people prefer to use Babel or some other tools to package everything. సో బేసిక్గా ఈ మావెన్ గ్రిడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వినడం జావా కోసం అన్నమాట. అండ్ తర్వాత జేఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ రియాక్ట్ జేఎస్ వాటి కోసం అని చెప్పి, రియాక్ట్ జేఎస్ ఆర్ నోట్ జేఎస్, పీపుల్ ప్రిఫర్ టు గో విత్ బ్యాబుల్. సో ఇవి ఉంటాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టూల్స్. సో లైక్ మనం జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లుక్ డౌన్ ఎట్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ టూల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది డెవాప్స్. సో ఫస్ట్ మనం అన్ని టూల్స్ చూసిన తర్వాత, సో ఒక్కొక్క టూల్ పైన మనం ఏది నేర్చుకుంటాం, ఎందుకు నేర్చుకుంటాం అని చెప్పి వీళ్ళు ట్రై టు డూ సమ్ అనాలిసిస్. సో తర్వాత మనం ఒకసారి డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది, ప్యాకేజింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే సాఫ్ట్వేర్ని వి రిలీజ్ ఇట్. సో రిలీజ్ కోసం అని చెప్పి వి జనరల్లీ యూజ్ సంథింగ్ లైక్ రిలీజ్ కోసం అని చెప్పి వి బేసికలీ యూజ్ సమ్ టూల్స్ లైక్ వి ఫాలో ఏ మెథడాలజీ ఆర్ ప్రాక్టీస్ కాల్డ్ ఎస్ CI/CD. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. సో కొన్నిసార్లు సిడి అంటే కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ కూడా అని అంటారు. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని చెప్పి విల్ డిస్కస్ దాట్ వన్స్ వీఆర్ దేర్. సో దీన్ని జనరల్గా CI/CD ప్రాక్టీస్ అని అంటాం. సో రిలీజ్ ఏదైతే ఉందో, సో దాంట్లో మనం రిలీజ్ని బెటర్గా చేయాలనంటే, సో వీ జనరల్లీ ఫాలో ఏ మెథడాలజీ కాల్ ఎస్ CI/CD. సో దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే, సో వన్ ఈస్ జెన్కిన్స్. సో జెన్కిన్స్ CI/CD అండ్ ది అదర్ వన్ వీ హ్యావ్ ఈస్ GitHub Actions అండ్ ది అదర్ వన్ వీ హ్యావ్ ఈస్ సర్కిల్ CI. అండ్ ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ CI/CD టూల్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో ది అదర్ వన్ ఇస్ హార్నెస్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ బేసికలీ యూజ్డ్ టు ఫాలో ది CI/CD ప్రాక్టీస్ టు హ్యావ్ ఏ బెటర్ రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. అండ్ ఆ తర్వాత మనకి డిప్లాయ్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి, సో వీ యూస్ ది ప్లాట్ఫామ్స్ బేసికలీ. సో మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడో ఒక దగ్గర డిప్లాయ్ చేయాలి. సో ఆ డిప్లాయ్ చేయాలి అని అంటే, సో వీ జనరలీ డోంట్ యూజ్ ఎనీ టూల్స్, ఇన్స్టెడ్ వీ యూజ్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. సో ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటి అంటే, సో వన్ ఇస్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో బేసిక్గా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటి అని అంటే, సో వన్ ఈజ్ AWS అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ గూగుల్ క్లౌడ్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్. సో ఇలాంటి క్లౌడ్ వాడుకుంటాం. అండ్ అలానే ఇంకొన్ని సర్వీసెస్ ఏంటి అని అంటే, సో సంథింగ్ లైక్ హెరోకు, ది అదర్ వన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ హోస్ట్ ఇంజర్ ఆర్ గోడాడీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి జనరల్గా మన సాఫ్ట్వేర్స్ని హోస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండే సర్వీసెస్ అనమాట. సో వి జనరల్లీ డిప్లాయ్ ఆల్ అవర్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ దేర్. అండ్ ఆ తర్వాత మనం డిప్లాయ్ చేసినాం. సో లెట్స్ సే లైక్ మన యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎండ్ యూజర్స్, సో వాళ్ళు మన అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఆ తర్వాత సో జనరల్గా మనం చిన్న అప్గ్రేడేషన్స్ కానీ, ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఫిక్స్ చేయడం కానీ, సో అలాంటివి చేసే ప్రాసెస్ మనం ఏమంటామంటే వి జనరల్లీ కాల్ ఇట్ యాస్ ఆపరేషన్స్. సో ఈ ఆపరేషన్స్లో బెటర్గా ప్యాచింగ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి, లేదంటే ఆటోమేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి, సో వి యూజ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టూల్స్. సో ఆ టూల్స్ ఏంటి అని అంటే, సో వన్ ఈజ్ బేసిక్గా ఆటోమేషన్ చేస్తాం, ఆటోమేషన్ ఆర్ ప్యాచింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో బేసిక్గా మనం ఆటోమేషన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏంటి అని అంటే, సో ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏంటి అంటే Ansible. సో ది అదర్ వన్ ఈజ్ Terraform
Ansible, Terraform, and the other one is Docker, or the other one is Kubernetes. సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ టూల్స్ అవన్నీ కూడా ఏంటి అని చెప్పి విల్ ట్రై టు డిస్కస్ దాట్. అండ్ ఆ తర్వాత మనం దిస్ ఇస్ హౌ వి ఆటోమేట్ అండ్ హౌ వి ఆపరేట్ ది సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ ఇన్సైడ్ ది క్లౌడ్ సర్వీస్. ఆ తర్వాత ఒకసారి అన్ని రన్ అవుతున్న తర్వాత సో మన అప్లికేషన్స్ ఎలా రన్ అవుతున్నాయి, సో మన అప్లికేషన్కి ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఎంతమంది యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అండ్ అలానే మన సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమైనా డెడ్ అవుతున్నాయా లేదంటే డెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తున్నాయా అని చెప్పి సో అవన్నీ కూడా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ ట్రాక్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. సో లెట్స్ సే మనకి నార్మల్ గా సినిమాస్ లో చూపిస్తారు కదా. సో లెట్స్ సే లైక్ వెన్ ఎవర్ ఏ హ్యాకర్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ యూ కుడ్ సీ సమ్ కోడ్స్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. సో అలాంటివన్నీ కూడా బేసిక్ అనలిస్ట్ అనమాట. సో ఈ అనలిస్ట్ అంతా చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి వీ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఆ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ఏం చేశారంటే సో దే కలెక్ట్ ద డేటా, దే డూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అండ్ దే విల్ టెల్ యూ లైక్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ రిస్క్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఏ పాసిబుల్ అటాక్ ఆర్ ఎనీ ఇష్యూ. సో అలాంటి టైంలో మనకి నోటిఫై చేస్తాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వీ యూజ్ ది మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్. సో బేసిక్ గా ఈ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేశారని అంటే సో వీ యూజ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టూల్స్ లైక్ ప్రామిథియస్, గ్రాఫానా, ప్రామిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా అని చెప్పి మనకి డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ వీ హ్యావ్. అండ్ ఇక్కడ మనకి టెస్టింగ్ అని ఒకటి ఉంది కదా. సో జనరల్ గా దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ స్లైట్లీ రాంగ్. సో మనం బిల్డ్ చేసే కంటే ముందు వీ జనరల్లీ డూ టెస్టింగ్. సో జనరల్ గా టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తారంటే సో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. సో వన్ ఈజ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అని చెప్పి, అండ్ తర్వాత ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, ఆ తర్వాత ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అని చెప్పి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి అనమాట. సో బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ గా క్యూఏ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు. సో డెవలప్మెంట్ ని డెవలపర్స్ ఎలా అయితే హ్యాండిల్ చేస్తారో సో ఈ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ హ్యాండిల్ బై ది టెస్టర్స్. అండ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్స్, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ ది క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, సో మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే సో వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. సో యాజ్ ఎ DevOps engineer or the cloud engineer, we are responsible for taking or managing the releases, and deploying the softwares and operating them in a very better way in terms of upgrading the softwares or degrading the softwares. And we to have a monitoring systems, just to have a detailed analysis of what's happening around the software. సో ఇది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే సో డెవలపర్స్ కొన్ని ఫీచర్స్ ని బిల్డ్ చేసి మనకి ఇచ్చారంటే సో దాన్ని మనం సేఫ్గా రిలీజ్ చేయాలి. సేఫ్గా రిలీజ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత యూజర్స్ అందరూ కూడా హ్యాపీగా వాళ్ళకి ఒక బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. అండ్ అలానే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ కాకుండా వీ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది DevOps ఇంజనీర్. అండ్ మనకి ఇన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇన్ని టూల్స్ లో మనం అన్ని నేర్చుకోవాలంటే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వెరీ రికమెండెడ్ వన్. సో జనరల్ గా మనం అన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవాలంటే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఈవెన్ ఫర్ మీ ఆర్ సమ్మన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ 10-15 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్. సో జనరల్ గా పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే సో వాళ్ళు ఒక ఫేజ్ లో డిఫరెంట్ లెట్స్ ఏ 10 టూల్స్ ఉన్నా కానీ సో దే విల్ హార్డ్లీ లర్న్ 1 or 2 డిఫరెంట్ టూల్స్. అండ్ వాళ్ళు కంపెనీలో వేరే ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళడం కానీ లేదంటే ఇఫ్ దే మూవ్ టు సమ్ అదర్ కంపెనీ సో అక్కడ ఏదైతే టెక్ స్టాక్ ఉంటుందో లేదంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళకి ప్రీవియస్ గా ఉన్న నాలెడ్జ్ ని బేస్ చేసుకొని అది కొత్త వాటిని నేర్చుకుంటారు అనమాట. సో అలా కాకుండా అన్ని కంపెనీస్ ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాయి సో అని నేర్చుకొని ఆ కంపెనీ ఇంటర్వ్యూస్ కి చాలా వరకు ఎవరు వెళ్ళరు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దే విల్ లర్న్ బేసింగ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ దే హ్యావ్. సో అలానే మనం యాజ్ వీఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ సో మనం ఈ టూల్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలంటే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంపల్సేషన్ టు లర్న్ ఆల్ ద టూల్స్. సో ఇన్స్టెడ్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా సో డెవలపర్స్ కోడ్ రాసి ఇచ్చిన తర్వాత మనం బిల్డ్ చేస్తామని చెప్పి సో బేసిక్ గా బిల్డ్ కూడా డెవలపర్స్ చేస్తారు. సో బట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది బిల్డింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్. సో అందుకోసం అని చెప్పి మనం ఏం చేస్తామంటే సో వీల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ గ్రేడిల్. సో గ్రేడిల్ ఎలా ఉంటుంది, దాని ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అని చెప్పి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ గ్రేడిల్. అండ్ అలానే మనకి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది కదా. సో రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ కోసం అని చెప్పి సో దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, CI/CD టూల్స్. సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ వన్ అండ్ ది మోస్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ వన్ విచ్ ఇస్ ఫాలోడ్ అక్రాస్ ఆల్ ది కంపెనీస్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ జెన్కిన్స్.
సో జెన్కిన్స్ గురించి లైక్ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ ది ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఒకవేళ మీరు జెన్కిన్స్ లో పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సో గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ కానీ సర్కిల్ సిఐ కానీ హార్నెస్ కానీ సో ఇట్ ఈస్ ఓకే. లైక్ మీకు ఎక్కువ టైం పట్టదు. సో హార్డ్లీ విల్ టేక్ లైక్ 2 to 3 days ఆఫ్ టైం, ఆర్ ఇన్ ది వరస్ట్ కేస్ యూ విల్ టేక్ 10 days ఆఫ్ టైం. సో అంతకు మించి ఎక్కువ టైం అయితే తీసుకోరు. సో ఎందుకు అలా టైం తీసుకోరు అని అంటే సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో ఆ టూల్ ఎందుకు ఉంది అని తెలుసు, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని తెలుసు. తెలిసిన తర్వాత అన్ని టూల్స్ కూడా సేమ్ నాలెడ్జ్ లాగానే ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే మనకి మార్కెట్‌లో గూగుల్ పే ఉంది, ఫోన్ పే ఉంది, పేటీఎం ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్. కానీ వాటి యూజ్ కేస్ ఏంటి అని అంటే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సో దే ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్‌ఫర్ ద మనీ బేసింగ్ ఆన్ ది క్యూఆర్ కోడ్ ఆర్ బేసింగ్ ఆన్ ది మొబైల్ నంబర్స్. సో మీరు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా గానీ ఆల్‌మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఇంకొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తా ఉంటారనమాట. సో దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో బేసిక్‌గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రిలీజ్ ఫేజ్ అయితే ఉందో సో దీంట్లో మనం జెన్కిన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. అండ్ దెన్ గోయింగ్ అహెడ్ సో డిప్లాయ్‌మెంట్ మనం చేస్తాం అనుకున్నాం కదా! సో విల్ బి ఫోకసింగ్ మోర్ అబౌట్ ది క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో సో దీని గురించి విల్ బి ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్. అండ్ సో ఒకసారి మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో నేర్చుకున్న తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తర్వాత మీకు అజూర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందనంటే, సో మీరు అజూర్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు. సో మైసెల్ఫ్ ఐ వర్క్‌డ్ ఇనిషియల్లీ ఆన్ జీసీపీ అండ్ లేటర్ ఐ మైగ్రేటెడ్ ఆన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ దెన్ కరెంట్లీ ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఆన్ అజూర్. సో బేసింగ్ ఆన్ ది టైమ్ అండ్ సిట్యుయేషన్ యూ విల్ బి గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. బట్ ఎక్కడికెళ్ళినా గానీ ది టర్మ్స్ రిమైన్స్ ది హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ది హోల్ ఐడియా టు సాల్వ్ ఎ యూజ్ కేస్ రిమైన్స్ ద సేమ్. బట్ వాట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ ఈస్ ది టర్మినాలజీ దట్స్ ఇట్. సో అన్నిట్లో కూడా సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటదనమాట. చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి అనంటే క్లౌడ్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ మధ్యలో ది ఓన్లీ టర్మినాలజీ చేంజ్ అవుతా ఉంటది. సో ఈ పర్టిక్యులర్ ట్రైనింగ్‌లో లైక్ ఫర్ ది కమింగ్ 2.5 మంత్స్ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ ది డెవాప్స్ టూల్స్ అండ్ ఆల్సో ది ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. ఆ తర్వాత మనకి ఆపరేషన్స్ అనుకున్నాం గదా! సో బేసిక్‌గా ప్యాచింగ్ చేయాలన్నా, లేదంటే ఆటోమేట్ చేయాలన్నా ఎలా చేసామనంటే సో జనరల్‌గా విల్ బి లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ 4 డిఫరెంట్ టూల్స్ విచ్ ఈస్ యాన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్, డాకర్స్ అండ్ కుబర్నెటిస్. సో మనం ఎలా చేసామనంటే సో వి విల్ బి స్ట్రిక్ట్‌లీ ఫాలోయింగ్ దిస్ డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఎలా చేసామంటే లెట్స్ సే మన దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో కొంచెం కోడ్ ఉంది. సో దాన్ని మీరు ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారు? ఎలా మానిటర్ చేస్తారు? సో మనం చూస్తున్న టూల్స్ ఉన్నాయి గదా! సో జెన్కిన్స్‌ని యూజ్ చేసి మీరు క్లౌడ్‌లోకి ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారు? అలానే డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఈ టూల్స్‌ని యూజ్ చేసి దాన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారు? అండ్ ఆ తర్వాత మానిటరింగ్ ఉంది గదా! సో మానిటరింగ్‌లో విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ దీస్ 2 డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్. సో ఈ టూల్స్‌ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు? ఎలా యూజ్ చేస్తారు? సో అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో అని చెప్పి సో విల్ బి ఫాలోయింగ్ దిస్ హోల్ డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ వెరీ స్ట్రిక్ట్‌లీ. సో దీంట్లో ఏదైతే ఉందో సో ఒక్కొక్క ఫేజ్‌లో మనం ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని విల్ బి అండర్‌స్టాండింగ్ ఆల్ ద టూల్స్ అండ్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దెమ్ ప్రాక్టికల్లీ. సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ మనం బిల్డ్ ఆటోమేషన్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి గ్రాడల్ గురించి తెలిసిపోతది. సో తెలిసిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేసామంటే విల్ బి టేకింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆ ప్రాజెక్ట్స్‌లో మీరు గ్రేడిల్‌ని యూజ్ చేసి ఒక అప్లికేషన్‌కి బిల్డ్ జనరేట్ చేయడము. బిల్డ్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ బిల్డ్‌ని ఎలా రన్ చేయాలి అని చెప్పి చూడడము. సో విల్ బి డూయింగ్ థట్. సో ఒకసారి అది అయిపోయిన తర్వాత మీ దగ్గర మీరు జనరేట్ చేసిన బిల్డ్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ బిల్డ్‌ని మీరు ఎలా రిలీజ్ చేయొచ్చు ఏడబ్ల్యూఎస్‌లోకి లేదంటే వేరే దాంట్లోకి. సో అని చెప్పి అది చూస్తాము. సో ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ సే మనకి ఈసీ2 అని కాంపోనెంట్ ఉంటది. తర్వాత వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని ఉంటది. తర్వాత ఎస్3 బకెట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటివి? అవి ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం? సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దెమ్? సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటి సీక్వెన్షియల్‌గా నేర్చుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాం. సో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దీస్ 2.5 మంత్స్ సో యూ విల్ బి థరో విత్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టూల్స్ అండ్ ఆల్సో ది డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ ట్రైనింగ్. సో ఇలా మనం ఒక్కొక్క టూల్‌ని తీసుకొని దానిపైన ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాం అనమాట. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ ట్రైనింగ్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తామనంటే సో ఐ విల్ గివ్ యూ ది అప్లికేషన్. సో యాస్ ఎ డెవలపర్‌గా నేను డెవలప్‌మెంట్ టీమ్‌లో ఉన్నాననుకుందాం. సో నేను మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాను. సో మీరు ఆ అప్లికేషన్‌ని తీసుకెళ్ళి ఒక దగ్గర డిప్లాయ్ చేసి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పి యూ కెన్ సీ థట్. సో అదంతా కూడా మనం ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వెళ్దాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి హావ్. అండ్ ఆ తర్వాత మనం లెట్స్ సే ప్రతి దగ్గర కూడా ఆటోమేషన్ కోసం అని చెప్పి కొన్ని కోడ్ రాస్తాం. తర్వాత డెవలపర్స్ కొంచెం కోడ్ రాస్తారు. సో దీనంతా కూడా మనమంతా ఒక దగ్గర సేఫ్‌గా అండ్ సెక్యూర్‌గా స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్‌గా ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం అని చెప్పి సో జనరల్‌గా వి వుడ్ బి యూజింగ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాక్టీస్ ఆహ్, కాల్డ్ యాస్ సోర్స్ కంట్రోల్ వెర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఆర్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ది సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. సో జనరల్‌గా మనం సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ ద కోడ్.
సో డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తా ఉంటారు. అండ్ అలానే డెవాప్స్ ఇంజినియర్ గానీ, ఆటోమేషన్ ఇంజినియర్ గానీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ గానీ, షెల్ స్క్రిప్ట్స్, తర్వాత ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ అవన్నీ కూడా రాస్తా ఉంటారు. మేబీ యాన్సిబుల్ యూజ్ చేసి, టెరాఫార్మ్ యూజ్ చేసి, తర్వాత గ్రెడిల్ కోసం అని చెప్పి, తర్వాత జెన్కిన్స్ కోసం అని చెప్పి, సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తా ఉంటాం. సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ అనేవి కూడా వాళ్ళు ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారు, అండ్ ఒక డెవలపర్ రాసిన కోడ్ని ఇంకొక డెవలపర్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాడు, సో ఇవన్నీ వీటిని కూడా సో దే ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ది సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. సో జనరల్‌గా మనం సోర్స్ కోడ్‌ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తామని చెప్పి విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ థాట్. సో బేసిక్‌గా మనకి గిట్ అని ఒక టూల్ ఉందన్నమాట. అండ్ ఇంకొకటి గిట్‌హబ్ అని ఒక ప్లాట్‌ఫామ్ ఉంది. సో ఈ గిట్ అండ్ గిట్‌హబ్‌ని యూజ్ చేసుకొని మనం కోడ్‌ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాము, అండ్ మనం రాసిన కోడ్‌ని వేరే వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారు, ఎలా పుల్ చేసుకుంటారు. సో పుల్లింగ్ అంటే ఏంటి, పుషింగ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. సో ఇప్పటి వరకు అయితే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ ఎస్‌డిఎల్‌సి అంటే ఏంటి, సో దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఏమున్నాయి, అండ్ అలానే డెవాప్స్‌లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఏమున్నాయి. సో ఒక్కొక్క ఫేజ్‌లో ఉండే టూల్స్ ఏముంటాయి, అండ్ ఆ టూల్స్ తర్వాత ఆ టూల్స్‌ని దేని దేని కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి లైక్ వి గాట్ సమ్ ఐడియా ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఓవర్‌వ్యూ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో మేబీ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ది సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. సో దానివల్ల ఏమవుతదంటే, సో లేటర్ ఆన్ మీరు ఏదైనా కోడ్ రాసినా గానీ, సో ఆ కోడ్‌ని మీరు సేఫ్‌గా ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఐ విల్ షో యూ మై గిట్‌హబ్ అకౌంట్. సో like if you see this one, this is the batch which I have run for the uh, which I have run like around 2 months ago. సో ఆ టైంలో మేము ఏం చేసామంటే మీరు రాసిన షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లెట్స్ సే షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా ఇలా రాసిన తర్వాత వి యూజ్ టు స్టోర్ ఇట్ లైక్ దిస్. అండ్ అలానే మా దగ్గర ఉన్న యామెల్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వి యూజ్ టు స్టోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ ఎ సింగిల్ ప్లేస్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి యూజ్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో ద సేమ్ వే మనం గిట్‌హబ్‌ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము, అండ్ గిట్‌హబ్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతది ఏంటి అని చెప్పి, సో విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ స్టఫ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుమారో. సో లెట్స్ సే మనకి ఇక్కడ యాన్సిబుల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి గిట్‌హబ్‌లో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. సో దట్ మీన్స్ ఎనీవన్ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ అండ్ ఎనీవన్ కెన్ యూజ్ ది స్క్రిప్ట్స్. సో లెట్స్ సే ఎవరైనా అపాచీని ఇన్‌స్టాల్ చేద్దాం అనుకున్నారనుకోండి వాళ్ళ సిస్టమ్‌లో. సో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చంటే దే కెన్ జస్ట్ రన్ దిస్ స్క్రిప్ట్ అండ్ అపాచీ సర్వర్ విల్ బి ఇన్‌స్టాల్డ్ ఆన్ దర్ మెషిన్. సో దట్ ఈస్ యాస్ సింపుల్ యాస్ దట్. సో ఇవన్నీ కూడా విల్ బి సీయింగ్ దెమ్ from tomorrow onwards. So yeah, that's all I have for today. And the other thing is like I will be sharing this video within an hour or so. Yeah. Anything to discuss or if you have any doubts, I'm stopping the recording as well.